Hello, good evening all. Good evening, sir. ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవుతారా? స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. So today topic is operators and library functions in C language. So C language provides various operators to perform the different operations based on the situations. So C language provides different operators. So like arithmetic operator, assignment operators, logical operators, increment and decrement operator, bitwise operators, so unary operators. So these are the operators. So operators means, so operators are maybe 5 to 8 types. First one, arithmetic operator. Second one, relational operator. Third one, logical operators. And fourth one, unary operators. And assignment operators, conditional operators, and bitwise operators. These are the operators. So arithmetic operators. Arithmetic operator, there are 5 arithmetic operations in C. They are addition, subtraction, multiplication, division, remainder or modules. So an arithmetic operation perform mathematical operations. Okay. So an arithmetic operator performs mathematical operations like additions, subtractions, okay, and multiplications and modules. So if A and B are two integers, A and B are two integer variables, so whose values are 10 and 3. So A variable yokka values 10 and B variable yokka values 3. So respectively, then following the true conditions. So expression in the addition A plus B value. So A equal to 10. So A variable యొక్క value ని ఎంత అసైన్ చేస్తాం? A variable values 10 అసైన్ చేస్తాం. Then B value 3 గా అసైన్ చేస్తాం. Then the expressions. So addition expressions. So what is this? Plus symbol is addition symbol. So value ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా? A plus B. So 10 plus 3 equal to 13 value. And A variable minus B variable. So 10 minus 3. So values ఏంటి? 7. So these are the arithmetic functions, arithmetic operations, like mathematical calculations. So mathematical calculations కోసం ఏం యూజ్ చేస్తాం? arithmetic operators చూస్తాం. arithmetic operators మళ్ళీ రిమైనింగ్ ఎన్ని? 5. One is addition, second one is subtraction, third one multiplication, fourth one division, and fifth one is modules. So every arithmetic operation perform mathematical operations. Okay, every arithmetic operations performs mathematical calculation. Okay, so mathematical operations complete చేయాలంటే arithmetic operators యూజ్ చేస్తాం. ఎనీ C languages, అంటే ఈ C language లో arithmetic operators. And second one, unary operators. So unary operator is a operations that act upon a single operand to produce a new value. So unary operator is a operations. So operator, so single operand to produce a new value. Single operator to produce a new value. This means here some operator which act upon a single operand unte like plus gaani, addition symbol and subtraction symbol, plus and minus method. Thus plus and minus operators can be used to either as a sign or as arithmetic operation. So in plus 10 or minus 20, like etc. The increment or decrement operators. So increment means plus symbol we call increment operator, and minus symbols denotes decrement operators. So increment or decrement current values by on which is a short form of suppose A variables యొక్క
value as an equal value a plus 1, then plus plus and operation can be either on left side or on the right side of the operand. సో ఈ విధంగా ప్లస్ సింబల్స్ కానీ అండ్ ప్లస్ సింబల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సింబల్స్ కానీ ఆపరెండ్ అవుతే వారి యొక్క వాల్యూస్ ఏమవుతుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది. సో ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుంది సో డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ మీన్స్ మైనస్ మైనస్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇస్ ప్లస్ ప్లస్ సింబల్స్. సో యూనరీ ఆపరేటర్స్ మోస్ట్లీ ఏ విధంగా ఇస్తారంటే దాని ఆపరేటర్స్ దట్ యాక్ట్ అపాన్ సింగిల్ ఆపరెంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ న్యూ వాల్యూ. ఒక సింగిల్ ఆపరేటర్ కి ఒక వాల్యూస్ ని అసైన్ చేసాం అనుకుందాం. సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ సంథింగ్. సో ఏ ఈక్వల్ సంథింగ్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేసిన తర్వాత అది ఏమవుతుంది సో అనదర్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, న్యూ వాల్యూస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సింగిల్ ఆపరెంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ న్యూ వాల్యూ. Unary operators like equivalent to a equal to a plus 1. Suppose a equal to something value assign chesam 10 అనుకుందాం. So into a equal 10 declare and initialize a variable to 10. So a యొక్క వాల్యూస్ మనం 10 గా అసైన్ చేసాం అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఈక్వలెంట్ టు a plus 1 అనేది యూనరీ ఆపరేటర్ ఏమైతుంది అప్పుడు a equal to 11 గా డిక్లేర్ చేస్తుంది అనదర్ వేరియబుల్స్. సో టు ప్రొడ్యూస్ అనదర్ వాల్యూ న్యూ వాల్యూస్ ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా a plus plus increment function by 1 which is equivalent to a plus 1 and value of a is so a plus 1 because here we initialize the value a equal to 10. So automatically new value ఏమైతుంది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి it is 11 గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. This is called post increment. A plus plus symbol is called post increment function and plus plus it is free increment. So plus plus ఏ వేరియబుల్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ ఇంక్రిమెంట్. ఏ తర్వాత ప్లస్ ప్లస్ సింబల్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తే దాన్ని పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ సింబల్స్ అంటాం. సో బోత్ ఆర్ ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షన్స్ లైక్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఇంక్రిమెంట్. ఓకే, సో దెన్ ఆటోమేటిక్గా వాల్యూస్ ఏమవుతుంది యూనరీ ఆపరేషన్స్ లో. సో అపన్ ఏ సింగిల్ ఆపరెంట్ అనే వాల్యూ ఏం చేస్తుంది అనేదర్గా ప్రొడ్యూస్ సింగిల్ ఆపరెంట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ప్రొడ్యూస్ న్యూ వాల్యూస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనరీ ఆపరేటర్. సో ఫస్ట్ వి ఇనిషియలైజింగ్ డిక్లేర్ ఏ ఈక్వల్ డిక్లేర్ 10 అండ్ ఇనిషియలైజింగ్ వేరియబుల్ మనం 10 గా డిక్లేర్ చేస్తాం. దెన్ అనదర్ వేరియబుల్ బి అయితే దాని ఇంక్రిమెంట్ ఏమైంది ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షన్. సో ఆటోమేటిక్ గా ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 1 వాల్యూ 11 గా కన్సిడర్. సో ఏమైంది ఇది అడిషనల్ గా ప్రొడ్యూస్ చేసింది న్యూ వాల్యూస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, యూనరీ ఆపరేటర్స్. దెన్ నెక్స్ట్ third one relational and logical operator. Relational operators are used to compare two values in C language. So various relational operators are see this like less than gaani. So operators separate ranges ante so relational operators are used to compare two values in C language. Okay, so two values ni em chestam compare chestam. So these two values are compared. So it checks the relations between two values. Ante a values which one is bigger, which one is smaller. So comparisons like less than symbols gaani less than and less than are equal, greater than are equal to or not equal to. So these are the symbols for relational operators. So the equal and not equal operators fall into a separate precedence group. Okay, precedence group means when the other relational operators and just operators have the left to right associative. So these are the comparison between two numbers relational operator. Either a is greater than b or a less than b. So this is the comparison between two numbers. Suppose a equal to something value, b equal something value అనుకుందాం. a equal 10, b equal 20. What is the comparison between a is a less than b because a is 10, b is 20. So that is the comparison. Okay, so which one is bigger, a is bigger or b is bigger? So find out challenge a symbol use some relational operator like less than or equal, greater than or equal to, and equal to symbol are not equal symbols. Okay, so suppose every time ఏం చేస్తుంది this operators logical operators expressions మీద రిప్రజెంట్ చేస్తుంది.
So from logical expressions representing condition that are either true or false. So logical operators ఏంటంటే condition. Logical operators are used to perform logical operations if written 0 or 1 based on the results. Okay. సో ఇదేంటంటే రిజల్ట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటంటే రిటర్న్ 0 వచ్చినా 1 వచ్చినా, సో కండిషన్ మీద డిపెండ్. ఇఫ్ ఏ విధంగా అంటే ఆంపరెంట్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం, అండ్ సింబల్, అండ్ కానీ ఆర్ కానీ, ఆర్ కండిషన్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆర్ లాజికల్ నాట్ కండిషన్, లాజికల్ అండ్ ఆర్ లాజికల్ నాట్. Okay, so in additions of the relations and equality operators, C contains logical operators. They are, what are the logical operators? Logical and. So and ampersand symbol 2 types repeat అవుతే దాన్ని ఏమంటాం లాజికల్ అండ్ అంటాం. ఓకే, ఆర్ లాజికల్ ఆర్ సింబల్, అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సింబల్ ఉంటే దాన్ని లాజికల్ నాట్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఈక్వల్ టు నాట్. ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ సింబల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ లాజికల్ నాట్. సో logical operations are used to perform logical operations only. Okay, either conditions అంటే if in case ఏదైనా వాల్యూస్ రిటర్న్స్ లో 0 కానీ ఆర్ 1 మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. సో రిజల్ట్స్. సో లాజికల్ అండ్. సో లాజికల్ అండ్ మీన్స్ 1 వాల్యూ ట్రూ అయితే. ఓకే, లాజికల్ ఆర్ మీన్స్ ఆ విధంగా డిఫెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో సేమ్ expressions. Suppose I equal 7, j equal to 5, and k equal 10. Some complex logical expression to make use of this values. ఒకసారి expression చూద్దాం. I greater than or equal 6 and j equal to 5. సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి? వాల్యూ అక్కడ I is a greater than or equal to to 6. సో I వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ మనం ఏం అసైన్ చేసాం? I equal to 7, j equal to 5 అండ్ k equal to 10 గా అసైన్ చేసాం వాల్యూస్. ఒక I వేరియబుల్స్ కి 7 వాల్యూ అసైన్ చేసాం, అండ్ j వేరియబుల్స్ కి 5 వాల్యూస్ అసైన్ చేసాం, అండ్ k వేరియబుల్స్ కి 10 గా అసైన్ చేసాం. సో దిస్ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్స్, ఒక బిలో టేబుల్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యొక్క బిలో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏమవుతుంది? I greater than or equal to 6 because it is condition true. Means I is a 7 అనేది ఏంటి? 6 కంటే బిగ్గర్. సో I greater than or equal to 6 అండ్ j equal to 5 ఈక్వల్స్ మీన్స్ ఇక్కడ j వాల్యూ ఎంత? j వాల్యూ మీన్స్ j equal to j వాల్యూస్ ఏ విధంగా అసైన్ చేసాం? j వాల్యూ అసైన్ టు 5 గా అసైన్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఏంటి? ట్రూ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ. సో వాల్యూ ఏమవుతుంది అక్కడ? లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ట్రూ అవుతుంది. సో 1 is a true. Then next I greater than or equal to 5. Okay, condition is true. K equal to 18. So and conditions లో 2 స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయితేనే వాల్యూ అనేది 1 గా కన్సిడర్ అవుతాం. సో 1 మీన్స్ ట్రూ, కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. సో ఆర్ కండిషన్స్ మీన్స్ ఎనీ వాల్యూ ఒక కండిషన్ ట్రూ అయినా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, సో అండ్ సింబల్ కి అండ్ లాజికల్ అండ్ సింబల్ కి లాజికల్ ఆర్ సింబల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లాజికల్ అండ్ లో ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ట్రూ అయితేనే ట్రూ అవుతుంది. బట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ లో, లాజికల్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ లో 1 కండిషన్ ట్రూ అయినా అనదర్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా దాన్ని ఏ విధంగా కన్సిడరేషన్ ట్రూ గానే కన్సిడర్ బికాస్ k ఈక్వల్ టు 18 అన్నాడు. సో కండిషన్ ఫాల్స్ బికాస్ k ఈక్వల్ టు 10 గానే అసైన్ చేసాం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ I గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 ఇస్ ఏ ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఏ విధంగా అంటే అండ్ స్టేట్మెంట్స్ లో, లాజికల్ అండ్స్ లో 2 స్టేట్మెంట్స్ అనేది 2 కండిషన్స్ అనేది ట్రూ అయితేనే వాల్యూ ట్రూగా కన్సిడర్ చేస్తాం. బట్ లాజికల్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ లో ఒక్క కండిషన్ ట్రూ అయినా అనదర్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా కూడా మనం ట్రూగానే తీసుకుంటాం. ఓకే, సో అండ్ సింబల్స్ లో I less than 11 అండ్ j greater than 100 అన్నారు. 2 స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఫాల్స్. సో ఏమైంది ఇక్కడ? వాల్యూ ఎక్స్ప్రెషన్ 0 గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, బికాస్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ అండ్ సింబల్ లో ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఫెయిల్ అయితేనే ఫెయిల్. ఓకే, ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయితేనే అంటే ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయితేనే వాల్యూ ట్రూగా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఒకవేళ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ గానే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ సింబల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ నాట్ కూడా I గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 30. సో నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. ఈ విధంగా లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్
Assignment operators. Next one, assignment operators. So assignment operators, there are several different assignment operators in C. All of them are used to perform assignment expressions. So there are several different types of assignment operators in C. All of them are used to perform assignment expression, which assign the value of expression to an identifier. So assign the value of an expression to which one identifier ga chestam. The most commonly used assignment operator is equal symbol. Okay, the mostly used assignment operator is equal symbol. Assignment expression that makes use of the operators are written the form identifier equal to expression. There are some typical. So assignment operators means assignment operators mean mostly for used to assigning a value to a variable. So one variables ki manam every time ఏ విధంగా అసైన్ చేస్తామంటే ప్లస్ ఈక్వల్ సింబల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఈక్వల్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ అసైన్మెంట్. ఓకే, సింపుల్ ఎవ్రీ టైం మనం ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తున్నాం అంటే సో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అసైన్ చేస్తున్నాం. అసైన్ మీన్స్ సమ్ ఏ ఈక్వల్ సంథింగ్ వాల్యూస్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ అండ్ 3 ఈజ్ ఏ వాల్యూ. సో ఏ వేరియబుల్స్ కి మనం వాల్యూస్ ని ఏ విధంగా అసైన్ చేస్తున్నాం, ఈక్వల్ టు సింబల్స్ యూజ్ చేస్తూ అసైన్ చేస్తున్నాం. ఏ ఈక్వల్ 3 అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై. సో ఏరియా ఈక్వల్ టు ఈక్వల్. ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. సో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎవ్రీ టైం వీఆర్ యూజింగ్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్. లైక్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఈక్వల్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్. విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఏరియా ఈక్వల్ లెంత్ ఇంటూ వెడ్త్ కానీ, డెల్టా ఈక్వల్ సంథింగ్ వాల్యూస్ ని కానీ, సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ బి యొక్క సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నా మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, సమ్ కి ఈక్వల్. సో ఈక్వల్ ఈజ్ ఏ అసైన్మెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఈక్వల్ ఈజ్ ఏ అసైన్మెంట్ expression. So assignment operators are used to assigning value to a variable. So variable, which one is? A is a variable. So A is a variable here. So A కి మనం ఏమి 3 గా వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తాం. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మనం ఒక వేరియబుల్స్ కి మనం ఈక్వల్ సింబల్స్ యూజ్ చేసి ఒక వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, అసైనింగ్ ఏ వాల్యూ టు వేరియబుల్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. ఎవ్రీ టైమ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే మళ్ళీ ఇందులో మనకు అర్థమెటిక్ అడిషన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, సబ్ట్రాక్షన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే అవి ఏ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాను, ప్లస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ కానీ, ఓకే ప్లస్ ఈక్వల్ టు కానీ, ఈక్వల్ టు ప్లస్ కానీ, ఓకే ఈక్వల్ టు మైనస్ కానీ, ఈక్వల్ టు మల్టిప్లికేషన్ సింబల్. దీస్ ఆర్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. మళ్ళీ అడిషన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. ఓకే, సబ్ట్రాక్షన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటాం, మల్టిప్లికేషన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, డివిజన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం, మాడ్యూల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ గా, మళ్ళీ రిమైనింగ్ 5. సో సి కంటైన్స్ 5 అడిషనల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో సి కంటైన్స్ 5 అడిషనల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, ప్లస్ ఈక్వల్ టు కానీ, మైనస్ ఈక్వల్ టు కానీ, asterisk సింబల్ అసైన్మెంట్ సింబల్ కానీ, ఓకే డివిజన్ సింబల్స్ కానీ, మాడ్యూల్ సింబల్స్. ఓకే, మాడ్యూల్ రిమైండర్ సింబల్ ఆర్ మాడ్యూల్ సింబల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ 5 అడిషనల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో ఆపరేటర్ యూనరీ ఆపరేటర్స్ అంటే ప్లస్ సింబల్స్. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ టైప్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అసోసియేటివ్ ఏ విధంగా అయితే రైట్ టు లెఫ్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు అర్థమెటిక్ మల్టిప్లై డివైడ్స్ అండ్ రిమైండర్స్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ టు రైట్ అసోసియేటివ్ అవుతాయి. ఓకే, అర్థమెటిక్ యాడ్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓకే, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కానీ, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్స్ ఏ విధంగా అసోసియేట్ అవుతాయి, లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓకే, అండ్ ఈక్వలెస్ట్ ఆపరేటర్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు. సో దిస్ ఏ విధంగా అసోసియేట్ అవుతాయి, లెఫ్ట్ టు రైట్. అండ్ లాజికల్ అండ్ ఆల్సో కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్, లాజికల్ ఆర్ ఆల్సో లెఫ్ట్ టు రైట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. సో ప్రొసీడెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే అసోసియేటివ్ విత్ వేరియస్ ఆపరేటర్స్ ఏ విధంగా అంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ అవుతాయి, లెఫ్ట్ టు రైట్ అసోసియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో మోస్ట్లీ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓన్లీ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ మాత్రమే అండ్ యూనరీ ఆపరేటర్స్ మాత్రమే రైట్ టు లెఫ్ట్, రిమైనింగ్స్ ఆల్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు రైట్. యూనరీ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ఏ విధంగా అసోసియేట్ అవుతాయి, రైట్ టు లెఫ్ట్, అండ్
Assignment operator also right to left. Remaining all are ఏ విధంగా అసోసియేట్ అవుతాయి? లెఫ్ట్ టు రైట్. నెక్స్ట్ వన్ conditional operators. So simple conditional operations can be carried out with the conditional operator, which is also known as ternary operator. So conditional operator ni inko name enti, which so ternary operator ga consider chestam. Okay, so conditional operator also ternary operators, and conditional operators are used to evaluate a conditions. So conditional operators are used to evaluate the condition that's applied to one or two Boolean expressions gaani, otherwise results gaani, true or false statements gaani conditional operator మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, conditional operators carry out with conditional operations, which is also known terminal operators, and a conditional expression write in the form expression like 1, expression 2, expression 3. It means if expression is true అయితే 1 రిటర్న్ వాల్యూస్ ఒకలా ప్రింట్ చేస్తుంది, expression 2 అయితే ఒక ఇల్స్ రిటర్న్ expression 3 కి ఒకలా వాల్యూస్ ని అసైన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ గా, అంటే రిజల్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఎవ్రీ టైమ్ యూజ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ది కండిషన్, ఎవ్రీ టైమ్ ఇందులో ఉన్న బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ విధంగా ఎవాల్యుయేట్ అవుతాయి అంటే ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ గా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. ఓకే, కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ ని మెయిన్లీగా ఏమంటాం, డిసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్ గా కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ decision making statement. Okay, so decision making statement like ఏంటంటే if conditions కానీ if else statements లో మనం నెక్స్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ ని. ఓకే, సో కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ if else statement like one condition is true, another condition if condition true అయితే until condition ట్రూ అయ్యేంత వరకు అయినా సరే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి, ఇటరేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే 1 ఎక్స్ప్రెషన్, ఇఫ్ ఫాల్స్ అయితే 1 ఎక్స్ప్రెషన్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ గా లైక్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం కండిషనల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్ కాస్టింగ్ అండ్ టైప్ కరెక్షన్. ఇది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అమ్మా, టైప్ కరెక్షన్. Okay, next typecasting, typecasting or type conversion. Okay, so typecasting allows to convert to one data type to another data type. Okay, so typecasting value expression can be converted a different data type. Okay, if desired to do so, the expression must be preceded by the name of the desired data type enclosed in parenthesis కానీ data type expression ఏ విధంగా అంటే. సో typecasting means డేటా కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. typecasting means అంటే వన్ డేటా టైప్ టు ఇంటూ అనదర్ డేటా టైప్. మీన్స్ సపోజ్ ఇంటిజర్ వేరియబుల్ ఉంది అనుకుంటాం, ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ టైప్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ వన్ డేటా టైప్ టు అనదర్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. మనం ఏమన్నాం అంటే typecasting మీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా టైప్స్ మనకి 3 టైప్స్ అన్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్, సెకండ్ వన్ ఇస్ డెరైవ్డ్ డేటా టైప్స్, థర్డ్ వన్ ఇస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ కన్సెప్ట్. సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లో మళ్ళీ రిమైనింగ్ 4 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్స్, ఇంటిజర్ లైక్ 0 to 9 అని ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం నిన్న. సో 0 to 9 ఇంటిజర్ రియల్ నంబర్ వేరియబుల్స్ అని. ఫ్లోట్ వేరియబుల్స్ మీన్స్ పాయింట్ వాల్యూస్. క్యార్ మీన్స్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ ఆల్ఫాబెటిక్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ, సిరీస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ, హోమోజీనియస్ క్యారెక్టర్స్ కానీ మనం ఏమన్నాం స్ట్రింగ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం అండ్ క్యార్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో లైక్ ఇక్కడ కన్వర్షన్ ఏంటి, విచ్ కాస్టింగ్ మీన్స్ టైప్ కాస్టింగ్ మీన్స్ ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ ని ఫ్లోట్ వేరియబుల్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే, సపోజ్ ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ మీన్స్ ఇంటిజర్ వేరియబుల్ ఐ, ఫ్లోట్ వేరియబుల్ జే అయితే, సో ఐ ఈక్వల్ టు 1.23. సో ఇది ఫ్లోట్ వాల్యూగా ఉంది. ఆటోమేటికల్లీ
ఈ విధంగా కన్వర్షన్ ఏ విధంగా వాల్యూ 1.23 ఇంటూ ఇంటిజర్స్ 1 గా కన్సిడర్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ జే అనేది ఇప్పుడు ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అనుకుంటే ఫ్లోట్ వాల్యూ కన్వర్షన్ ఏమవుతుంది 1.0 గా కన్సిడర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ వాల్యూస్ అనేది ఇంటిజర్ కన్సిడర్ గా అయితే ఏమవుతుంది, పాయింట్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఫ్లోట్ వాల్యూ మీన్స్ వన్ వాల్యూస్ ని ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్ట్స్ ఇంటూ 1 టు ఫ్లోట్ వాల్యూ ఏ విధంగా అవుతుంది, తర్వాత 1 తర్వాత పాయింట్ తో ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డేటా టైప్ కన్వర్షన్. సో అంటే వన్ డేటా టైప్ టు అనదర్ డేటా టైప్ కన్వర్షన్ is called typecasting. Okay, next topic, enumerations. So enumeration is a data type and enumeration is a user defined data type. Okay, enumeration is a user defined data type in C language. It is mainly used to assign a name to integral constant. Okay, so enumeration is used to mainly దేనికి కోసం యూజ్ చేస్తాం, అసైనింగ్ నేమ్స్ టు ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టాంట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టాంట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. లైక్ ఏ విధంగా అంటే నేమ్స్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్స్ లో నేమ్స్ ని రీడ్ చేయడం కోసం సపోజ్ లైక్ ఎన్యూమ్ వీక్ అని కానీ ఎన్యూమ్ కలర్స్ కానీ మళ్ళీ దాటిని ఏం చేస్తాం వీక్స్ లో వి కన్సిడర్ వీక్ లో ఏముంటాయి డేస్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎన్యూమ్ వీక్స్ మీన్స్ మండే, లైక్ డేస్ మీన్స్ మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండేగా ఈ విధంగా మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఎన్యుమరేషన్స్ ఏమైతుంది యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. ఓకే, where it is members are constants that are written as identifiers through they have assigned integer values. This constant represent values that can be assigned to corresponding enumeration variables. General terms and enumeration may be defined by enum type tag member 1, member 2, member 3 గా ఈ విధంగా కన్సిడర్. లైక్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్యూమ్ దాంట్లో ఎన్యూమ్ వీక్ గా కన్సిడర్ చేస్తే సో ఓపెన్ కర్లీ బ్రాసెస్ లో మనం ఏం చేస్తాం మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే ఈ విధంగా enum is required a keywords tag is name. సో enum అనేది ఒక కీవర్డ్, ట్యాగ్ కీవర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ వీక్ కి. సో డేస్ కి అయితే ఏమైతుంది కీవర్డ్ వీక్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. కలర్స్ enum కీవర్డ్ ఏంటి కలర్స్ అయితే కలర్ ట్యాగ్ వర్డ్స్ యొక్క కలర్స్ ఏంటి బ్లాక్ కానీ బ్లూ, గ్రీన్, రెడ్, వైట్స్. వీటి యొక్క కీవర్డ్ ఏంటి కీవర్డ్ ఇస్ ఏ కలర్స్. సో ఎవ్రీ enum ration may be defined as general terms like tag lines. Okay, సో ఎన్యుమరేషన్ డిఫైన్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ విధంగా వీక్ అయితేనేమో ఎన్యూమ్ వీక్ అయితేనేమో ఇక్కడ ఓపెన్ ప్రాసెస్ లో లైక్ మండే, ట్యూస్డే. ఓకే, ఈ వీక్ డీటెయిల్స్ 7 days ని ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాం ఎన్యుమరేషన్స్ లో. అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ పర్పస్ కోసం ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఐడెంటిఫైర్స్ ని మనం ఇండివిజువల్ గా అసైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, next topic is library functions. So library functions are inbuilt functions. So library functions are inbuilt functions in C program lo. Every time inbuilt functions include ayi untayi. Library functions are built-in functions. These functions we need to include the header file purpose kosam use chestam in C program. So C language come with very rich set of standard library functions that carry out various commonly used operations or calculation. So though the library functions are not part of the language specifications, every implementations of the language included them. So though library functions are not a part of the language specifications. So every not only language specification, so and used to calculations, implementations, language organizations and functionality purpose kosam, definitions kosam. So these total functionality their defines are given a header file general. So header file ga extension chestam. What is the header file? .h extension. So library functions enti include functions like hash include function gaani. Okay, hash include kuda ఏ విధంగా header files hash include stdio. stdio means standard input output header files ga. That is also one library function. So every time
ఇంక్లూడ్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? సో ఇంక్లూడ్ ఫంక్షన్ ఎవ్రీ టైం ప్రింట్ఎఫ్ కానీ వితౌట్ ఇంక్లూడ్ ఫంక్షన్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ హెడర్ ఫైల్స్ లేకపోతే యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుంది, ఏ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ లేకపోతే సో ఆటోమేటిక్గా ఎర్రర్ అనేది డిటెక్ట్ అవుతుంది, ఎర్రర్గా ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంక్లూడ్ ఫంక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇంక్లూడ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ లైక్ stdio కానీ హెడర్ ఫైల్స్ కానీ maths.h హెడర్ ఫైల్స్ కానీ ఓకే conio.h అనేది హెడర్ ఫైల్స్ కానీ దీస్ ఆర్ ద లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్. printf కానీ scanf కానీ ఓకే స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ కానీ ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ కానీ ఓకే దీస్ ఆర్ ది లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్. ఓకే, so syntax example hash include file name where the file name represents the name of the special header file. Some commonly used functions are given in the following table: column label type gaani, refer data type, return functions gaani, void functions gaani, and include functions gaani. These are the library functions like absolute values key gaani, into data type gaani, double data types key, fabs gaani, like getchar functions also integer data type, long double values gaani, printf gaani, putchar gaani, getchar gaani, okay square root gaani, standard function gaani, tan gaani. Okay, so these are the library functions. Every library functions included with one header file like example stdio header files gaani, standard input function gaani, standard output functions gaani. These are the library functions. So purpose chudandi, function name absi, type integer type, function integers, and return the absolute value of I. So what is the purpose? Absolute value kosam gaani, and cos gaani, cosine gaani, cosine expressions gaani, absolute values kosam tabnics gaani, and getchar character type from standard input output device getchar gaani, printf send data items to standard output device. Printf means particular reading values. Okay, so these are the printf gaani. Next sine, square root. Okay, these are the library functions. So library functions are inbuilt functions like hash include functions, main function, standard input output functions, square root functions, parameters also. Okay, parameters means brackets, parentheses anta vatni parameters. These are the library functions. So once I repeat all, what are the operators? Operators are mostly 8 types, or 6 to 8 types. First one is arithmetic operators, second one unary operator, third one relational operator, fourth one logical operators, and assignment operators, conditional operators, bitwise operators. These are the operators. Arithmetical operators operations changes perform mathematical functions. Mathematical operators like calculation, addition, subtraction, multiplication, and division models. Okay, unary operator is used to single operand to produce a new value, single operand to produce new value, and relational operators are used to compare two values in C language. Okay, comparison between two variables like less than or greater than or equal to or less than or equal to gaani, not equal simple. And logical operators are used to perform logical operations like logical and symbols gaani, logical or gaani, logical not symbols. Okay, next assignment operator is used to assigning values to a variable. So like a equal to something values to variable ga assign cheste, this is the assignment variable. Remaining assignments are 5 types. First one addition assignment operator, subtraction assignment operators, and multiplication assignment operators, division assignment operator, and module or remainder assignment operators. Okay, next definition typecasting. Typecasting or type conversion. Typecasting allows to convert one data type to another data type. Means integer data type అయితే values ఏంటి 0.0 to 9 వరకు ఉంటాయి integer variables. In case వీటిని floating variables గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 characters to integer data types ని float data type గా కన్వర్షన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఎగ్జాంపుల్ 5 అనేది integer data type. సో ఫ్లోటింగ్ వేరియబుల్స్ కి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది? 5.0 గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద
typecasting. Okay, next, library functions. Library functions are inbuilt functions like hash include gaani, std dot h gaani, standard functions gaani, main functions gaani, square root functions gaani, put charts gaani, get charts gaani. These are the library functions. Next topic is input and outputs. C provides a powerful set of input and output functions, which can be almost everything a program demands. An input and output function can be accessed from anywhere within a program by calling the appropriate function along with its arguments enclosed in parentheses. These functions may be used either an expression if the return something, example C get char gani, okay, or statement example scan gani, and printf gani. These are the input and output statements. So input means to feed some data into a program. Input functions ఏంటి? Input function input to feed some data into the program. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక డేటా మనం ఇన్పుట్ గా ఫీడ్ గా చేస్తున్నాం. సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? printf is a or scanf is a input functions. Output function means to display some data on screen. To display output means to display some data on screen. Output function use చేస్తాం. So means what is means I want to print hello world గాని వెల్కమ్ టు సి లాంగ్వేజ్ అనేది ప్రింట్ లో నేను ప్రింట్అవుట్ చేయాలనుకుంటే, సో ప్రింట్ఎఫ్ ఏమవుతుంది అక్కడ? ప్రింట్ఎఫ్ కి మనం వాల్యూస్ ని మనం ఏం చేస్తాం? టు డిస్ప్లే చేస్తుంది విచ్ హలో వరల్డ్ అనేది. ఎగ్జాంపుల్ నేను చూస్తాను. సో ఇన్పుట్ డేటా వచ్చేసి ఏ విధంగా అసైన్ చేస్తామంటే, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి ఫీడ్ to the computer from a standard input device using C standard library function scanf. So input data into scanf. The function can be used to enter any combinations of numerical values, single character and string. The function returns the number of data item that have been entered successfully. So here, so in general input data means ఏంటంటే మనం scanf లో సో ampered symbols లో %d గాని లైక్ ఈ విధంగా అసైన్ చేస్తాం వాల్యూస్ ని. సో if these values ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం scanf లో. కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ అనేది స్ట్రింగ్ 1 యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ 1, ఆర్గ్యుమెంట్ 2. సో దీస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని మళ్ళీ రీడబుల్ పర్పస్ కోసం ఆంపరేట్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. ఆంపరేట్ మీన్స్ అండ్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఈజ్ ఏ అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ సింబల్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ ఈజ్ ఏ అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్. సో సపోజ్ అండ్ ఏ అన్నామంటే ఏ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ వాల్యూస్ ని ఆ విధంగా స్టోర్ చేస్తుంది. సో స్టోరింగ్ ద వాల్యూ ఇన్ ఇన్పుట్ మెథడ్స్. So conversion character means conversion. Okay, conversion. C is a data type item single character meaning. So దీన్ని పర్సెంట్ సింబల్ పర్సెంట్ మాడ్యూల్ సింబల్స్ గా యూజ్ చేస్తాం. టెర్మినల్ సింబల్స్ ఆర్ రిమైండర్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. డేటా టైప్ C is a character data type data item. D is a decimal integer data item type. C is a character data item. D is a decimal integer item. E is a floating point value. F also floating point value. G also floating point value. Data item type. Okay, meaning H is a short integer. I is a decimal or hexadecimal or octal data type. O is a octal integers. S is a single character or string character. S data item string followed by a white space character. The null character is 0. జీరోని మనం ఏమంటాం? నల్ క్యారెక్టర్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. యూ ఈజ్ ఏ అన్సైన్డ్ డెసిమల్ ఇంటీజర్. యూ ఈజ్ ఏ విచ్ డేటా టైప్, విచ్ డేటా ఐటమ్ ఈజ్ యూ ఈజ్ ఏ అన్సైన్డ్ డెసిమల్ ఇంటీజర్. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ హెక్సాడెసిమల్స్. ఓకే, అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఈజ్ ఏ ఇంక్లూడ్ వైట్ స్పేస్ క్యారెక్టర్. సో ఎవ్రీ డేటా ఐటమ్ స్ట్రింగ్ విచ్ మే బి ఇంక్లూడ్ వైట్ స్పేస్ క్యారెక్టర్ అండ్ అర్రే క్యారెక్టర్స్ ని సో వైట్ స్పేస్ క్యారెక్టర్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఫాలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్. సో హియర్ ఏ టైపికల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ scanf function. hash include is a inbuilt function or function library function. hash we are the including the program. std means standard. I means input. O means output, and it is h is a header file. Main function. Main
parameters are main function. Here from main function is begins. So open braces and close braces, body of the content. Char item type. So character data type ente 20 ka దాని values 20 గా అసైన్ చేసాం. Data size into part number and float cost. Scanf %d. Yes is a, because he is a string character. %d is a decimal character. %f is a float character. Item type apart from and cost. సో డేటా టైప్ ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో డేటా ఐటమ్స్ ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సి ఈజ్ ఏ క్యారెక్టర్, డి ఈజ్ ఏ డెసిమల్ నంబర్, ఎఫ్జి ఈజ్ ఏ ఫ్లోటింగ్ నంబర్స్, ఐ ఈజ్ ఏ ఇంటిజర్ డెసిమల్ నంబర్స్, ఓ ఈజ్ ఏ ఆక్టల్ నంబర్స్, ఎస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్, యూ ఈజ్ ఏ అన్సైన్డ్ డెసిమల్స్ గా ఈ విధంగా వాల్యూస్ ని ప్రింట్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, డేటా టైప్. ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డేటా టైప్. సో ఇన్పుట్ మీన్స్ ఇట్ ఫీడ్ టు డేటా ఇన్ టు ది ప్రోగ్రామ్. అవుట్పుట్ మీన్స్ టు డిస్ప్లే ఆన్ స్క్రీన్. సో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపిస్తాను. సో యాష్ ఇంక్లూడ్ రీడ్ అండ్ రైట్ లైన్ కానీ గెట్స్ లైన్ కానీ పుట్స్ లైన్ చెక్. ఇక్కడ ఒకసారి డేటా టైప్స్ మనం ఓకే హియర్ సో యాష్ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. ఓకే, సైజ్ ఓకేనా? ఇంకొంచెం సైజ్ పెంచాలా? ఓకే, హియర్ యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h. Hash include is a library function. std means standard, I means input, o means output, and .h is a header file expression. Header file expression into main function. This is brackets manam parameters are parenthesis antam into main function. Here from begins main function. Open braces and close braces consist body of the content total integer a. A is a 4000. So a is a variable and a is a assignment symbol, equal to is assignment symbol, and 4000 is a positive integer data type. And float b is a float variable. A is a integer variable, b is a float variable, and assignment symbol pi point 2324 is a float data type. So char means character data type. C is a character data types. And Z is also character data type into Z, alphabetic symbol, characters, single character. So char data type. D is a data type. Okay, first long data type means here long values are there. Long values ni assign chesam kabatti long positive integer data types. These are the, so how to execute the program. So first of all we want to save with file name. File name I want to save as already. So I want to save as with స్క్రీన్ క్లియర్ గా ఉందమ్మా? ఎందులో సేవ్ చేస్తున్నాను? సో I want to save with downloads, data type C, data type C dot C. So what is file name is a data type C. These are the data type file name, data type program. So dot C means file extension. Dot C means file extension, save as type. Here C source file and C++ source file. So I want save as type means మనం ఏం చేస్తాం, C లాంగ్వేజ్ కాబట్టి C ఫైల్స్ గా సోర్స్. డాట్ C means ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, సాంగ్స్ కి అయితే .mp3 is a file extension. Here data type C dot C, what is the file extension? Dot C is the file extension now because program save with dot C save చేశాను. సో హియర్ కన్ఫర్మ్ సేవ్ as data type C already exist. సో ఆల్రెడీ ఇందులో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది, బట్ ఐ వాంట్ టు సేవ్ విత్, ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఇట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ బట్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ ఎస్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ లొకేషన్, ఫైల్ డిక్షనరీ. సో యూజర్స్ లో 91 డౌన్లోడ్స్ లో డేటా టైప్ సి అనేది ఆంజీ రీలోడ్ అయింది. ఓకే, సో ఎస్. సో హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్, హౌ టు కంపైల్, కంట్రోల్ ప్లస్ ఆర్ F9, control F9 or F9 shortcut keys. So here compilation ఏమైంది, results errors, 0 errors and 0 warnings. Every statement అనేది
end with semicolon symbol. Okay, every statement end with semicolon symbols. Every data type end with semicolon symbols. Okay, these are the semicolon symbol. Okay, so output file name ఈ విధంగా సేవ్ అయింది. దెన్ కంపైలేషన్ టైం 0.3 seconds. I want to execute, run, compile and run. So process execute up to 10 seconds with return value 327. Press any key to continue. So వేరే ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. I want to open existing file data type, data storage size. సో డేటా టైప్స్ యొక్క స్టోరేజ్ సైజ్ ని సో hash include std limits.h header files into main function and storage size for integers is %d size of integers. సో డేటా టైప్ యొక్క సైజ్ ని ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటది, ఇంటిజర్ డేటా టైప్ స్టోరేజ్ ని కానీ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ స్టోరేజ్. మనం నిన్న ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం, ఇంటిజర్ డేటా టైప్స్ అయితే 2 bytes ఆర్ 4 bytes అండ్ సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ అయితేనేమో 1 bytes గా కన్సిడర్ చేస్తానని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అవునా కదా? సో ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఒకసారి కంపైల్ చేస్తున్నాను. కంపైల్. సో వార్నింగ్ 0 వార్నింగ్స్ అండ్ 0. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ నేను వార్నింగ్స్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ వార్నింగ్స్ ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ మిస్టేక్. సో అండ్ Ctrl+S క్లిక్ చేస్తున్నాను. Ctrl+S ఆర్ సో ఫైల్లోకి వెళ్ళి Ctrl+ సేవ్ లేదంటే సేవ్. ఆల్రెడీ సేవ్డ్ ఫైల్ కాబట్టి Ctrl+S సేవ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సేవ్ ఎగ్జిక్యూట్ కంపైల్. హియర్ అబ్జర్వ్ ఇట్. సో ఈ కంపైలేషన్స్ లో ఏమైంది, ఇన్ ఫంక్షన్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ లో ఎర్రర్ బిఫోర్ ప్రింట్ఎఫ్ ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తుంది బిఫోర్ ప్రింట్ఎఫ్ లో వన్ ఎర్రర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిఫోర్ ప్రింట్ఎఫ్. ఇన్ ఫంక్షన్స్ లో ఏం మిస్ అయింది, సెమీకోలన్ ఇస్ మిస్టేక్. ఐ వాంట్ టు సో సెమీకోలన్. సో షిఫ్ట్ ప్లస్ సెమీకోలన్ క్లిక్ చేస్తే కోలన్ సింబల్ వస్తుంది. ఐ వాంట్ ఓన్లీ సెమీకోలన్. సో డైరెక్ట్ సెమీకోలన్ సింబల్ ఎంటర్. సో ఐ వాంట్ టు సేవ్ విత్ సేవ్. సో మళ్ళీ కంపైల్ చేస్తున్నాను, ఎగ్జిక్యూషన్ కంపైల్. సో ఆటోమేటిక్ అయింది 0 errors and 0 warnings. సో ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో షార్ట్కట్ కీస్ ఫర్ రన్ F10, టు కంపైల్ F9, టు కంపైల్ అండ్ రన్ ఎట్ ఎ టైమ్ F11. సో ఐ వాంట్ టు కంపైల్ అండ్ రన్ చేస్తున్నాను. Okay, the storage size for integer is 4 and storage size for character. Integers type కి అయితే 64-bit operating system కాబట్టి 4 bytes గా the size of integers. Okay, the size of integers value is 4. The size of character size is character ఎంత 1 byte. Already in the previous class we were discussed. So here నేను ఏదైనా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేశాను, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ లో చేశానమ్మా. ఏమన్నా ద ప్రింట్ఎఫ్ స్టోరేజ్ సైజ్ ఫర్ ఇంటీజర్ ఈజ్ %d is a %d is a decimal. సో ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ డెసిమల్ అండ్ క్యారీ ఈజ్ ఏ %d. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ క్యారీ ఈజ్ ఏ ఎస్ కూడా తీసుకోవచ్చు బికాస్ సైజ్. సో స్ట్రింగ్ గా కన్సిడర్ చేయాలంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ లైక్ నేమ్ కానీ ఆ విధంగా ఉండాలి. ఓకే, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇంటిజర్స్ క్యారెక్టర్ యొక్క సైజ్ ఏంది, సైజ్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ క్యారెక్టర్ ఏంది 4 bytes ఆర్ 2 bytes. సైజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ 1 byte గానే కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఓపెన్ చేద్దామా. అడిషన్స్. ఓకే, అడిషన్స్. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్. సో అర్థమెటిక్ ఫంక్షన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఫంక్షన్. సో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ calculate addition subject. So here hash include same void main function or into main function, integer void main function. So open braces and close braces. Integers I equal 3 గా అసైన్ చేశాను. ఇంటిజర్ వేరియబుల్ I equal 3 and j equal to 7 and k equal to. So here this is a comment line. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ asterisk సింబల్స్ ని ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తామంటే వేరియబుల్స్ అంటే కామెంట్ లైన్స్ గా యూజ్ చేస్తాం. కామెంట్ లైన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ యూజర్ అండర్స్టాండబిలిటీ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, యూజర్ అండర్స్టాండబిలిటీ కోసం వేరియబుల్ మనం ఈ
forward slash and asterisk symbol, star symbols, and end with asterisk symbol and forward slash ని యూజ్ చేస్తాం కామెంట్ లైన్, లేదంటే ఇన్ కేస్ డబుల్ స్లాష్ ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్, అండ్ 2 డబుల్ స్లాష్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే మల్టీ లైన్ కామెంట్. ఓకే, సారీ, డబుల్ స్లాష్ యూజ్ చేస్తే సింగిల్ లైన్, అండ్ దిస్ ఈస్ మల్టీ లైన్ కామెంట్స్. k ఈక్వల్ టు i ప్లస్ j గా ఈ విధంగా అసైన్ చేస్తాం. k ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ అసైన్ చేస్తున్నాం. సో i ప్లస్ j ఈజ్ 2 వేరియబుల్స్. ఇక్కడ మనం i ఈక్వల్ టు 3 అండ్ j ఈక్వల్ 7 గా అసైన్ చేస్తాం. సో printf sum of two integers %d. so d is a decimal number, /n for new line, /n is a escape sequence button. /n is a escape sequence. What is the use of /n? For new line. So k యొక్క values ని find out చేయాలనుకుంటున్నా కాబట్టి end with. So I want to execute with compile. So 0 errors and 0 warnings. చెప్పు సాత్విక్, what is the doubt? Okay, I want to run this program. Sum of two numbers is 10. 10 గా ఏ విధంగా అడిషన్ చేసింది? బికాస్ i ఈక్వల్ టు 3, j ఈక్వల్ టు 3 అండ్ j ఈక్వల్ టు 10. సో k ఈక్వల్ టు ఏమైంది ఇక్కడ? ఆటోమేటిక్ అడిషన్స్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్. 3 + 7 ఎంత వాల్యూ? సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ వాల్యూస్ ఏమైంది? సో వాల్యూ ఈస్ 10. సో సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్ ఈస్ 10. సో వాల్యూస్ ఈ విధంగా 10 గా, సో అడిషన్స్ ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. ఏందమ్మా ఏదో మాట్లాడుతున్నా, చెప్పండి. ఏదైనా డౌటా? సో దిస్ ఈస్ ద అడిషన్స్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్. అండ్ సో ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్. సో యాష్ includes std header files కానీ, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ పర్పస్ కానీ, సెట్ a ఈక్వల్ సంథింగ్ b ఈక్వల్ వాల్యూ. సో printf %d. ఓకే, % ఈజ్ ఏ డెసిమల్ నంబర్. a డిక్రిమెంట్ ప్లస్. సో పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్. దిస్ ఈస్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ బికాస్ ఆఫ్టర్ a ప్లస్ సింబల్ వస్తే దాన్ని పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటాం. మైనస్ సింబల్స్ వస్తే పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ ఫంక్షన్. సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ముందే సింబల్ మైనస్ సింబల్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమన్నా ఫ్రీ ఇంక్రిమెంట్. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రీ డిక్రిమెంట్ ఫంక్షన్. సో a ప్లస్ ఉంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ ఫ్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షన్. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ అండ్ బిఫోర్ వర్డ్స్. ఓకే, ఎవ్రీ సింబల్స్ ఆఫ్టర్స్ ఇండికేట్ చేస్తేనేమో పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, బిఫోర్ ఇండికేట్ చేస్తేనేమో ఫ్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షన్. ఓకే, so 0 errors and 0 warnings. So pre increment and post increment values observe cheyandi. So 5 is a, so decrement ఏమైంది? 5 తర్వాత 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 0. Okay, so next increment function means 0, 0 + 1 1, 1 + 1 2 + 1 3, 3 + 1 4. So this is the increment function. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఆపరేటర్స్ లో కానీ, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్, లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్, ఎనీ డౌట్స్? I want to close this session. Okay. Any session today? Hello, sir.
Hello. Hello. Hello, sir.